abasajja anti gye nkugamba abasajja bajja kudda emabega Mujagenda. It was so funny. Kale katonda bali mulivuze simanyi oba yalaze wasimanyi katonda wawala abantu nga bababonyabonya bwe batyo tebatayambako mazima. Lukwago wange mama Mukama akukube eyo ndagyolaze Mukama akunkumbire Mukama akunkumbire nedda kino kisuse kya Lukwago badage atalina muntu babye kale mama Lukwago wange munange weeraba tetulina kyakukola osanga kale Mukama bwatyo katonda bali mulivu atagamba atukuuma basaba biki abantu ne basaba buli lunaku abantu nga basaba kiki ekyatuuka mu ggwanga mama Lukwago wange munange Mukama akukuume tetulina kyakukolera tetulina kyakukola mama Musa njakuŋŋaanya ebigambo bigenda kubeera si bingi. Ensala y'omulamuzi ready. Ensala y'omulamuzi tennaba ready era atutegeezezza nti tubeere bagumiikiriza tutegeere nti munene ne bye twogedde bingi ajja kutuwa ensala mu ssaawa ezitasukka 24 ku mutimbagano. Ababadde bagoberera ennaku zino ekkooti zigaba ensala ku mutimbagano n'olwekyo atutegeezezza Oweekitiibwa omulamuzi nti ajja kutuwa ensala ku mutimbagano. Ategeezezza nti ategedde bulungi nnyo bye twogedde naddala kukosefu munnaku. Twandyagadde nnyo nti waakiri bw'aba tateereddwa atwalibwe mu ddwaliro e Mulago ajjanjabwe kubanga gyali bamanaginga pain bagezaako okulwanagana n'obulumi naye ebizibu bigenda buli kimu kyeyongera ku kinnaakyo n'olwekyo mu mbeera gyali okuwona kwe ne kutono.
naye omulamuzi atutegeezezza nti byonna abitegedde nti era ajja birowoozaako mu nsala ye. Ne mugamba nti ajja kibagambe, naye n'agamba nti olw'okuba abantu babadde bangi nnyo nga kkooti yeenyize, abadde tayagala kudda kukuŋŋaanya bantu mu kkooti eyeenyize bw'etyo, naddala ng'ensala ye tennaggwa. Atutegeezezza nti agenda kuwandiika bingi olwa sensitivity oba obukulu bw'omusango guno. N'olw'ensonga eyo n'atusaba tumugumiikirize amale okuwandiika ebingi. Abooluganda tetulina ssanyu, naye tujja kudda eka n'essaawa 24 zijja kugira ki? Zijja kutuuka. Twasembayo kujja wano ku Lwakusatu. Ennaku ezo ise okuwosa enkya wiiki eba egira ki? Eweera n'okuggwako neggwako. Essaawa 24 zinaatumenya eggumba? Bibigambo byange ebitonotono mu Lungereza byenaasobola okwogera. Her Worship the Chief Magistrate has advised that her ruling is not ready. Owing to the sensitivity of the case and all the environment as you see it, she was informed that it is not advisable to come back to court to convey the news that the ruling is not ready. She did not want to gather the crowds that we have, especially when the ruling is not ready. So she undertook to deliver the ruling by ICMES within 24 hours from the time we were meeting her in chambers, both sides. She invited us to understand, one, the situation, and two, the so many words that we have used in these proceedings. So she requested us to go and glue ourselves to the computers as we wait for the ruling. This case, the main case, will be mentioned again on 30th June. So even when we do not come back here tomorrow, we will be back on 30th June. That is the information I have a duty to convey. It's not pleasant news to us either. We have only remained brave because we are duty bound to be brave. Meanwhile, for the Honorable Lukwago, the health situation is not any better. It gets worse day by day. This I must mention, because I have mentioned before, there was a German national who was denied bail in Kalangala and he died. We had the Honorable Muhammad Sejirinya who kept telling courts that he was in bad health, and they refused until it was too late. So we have put all this material before court, and we want to trust that court will understand. We have said before that the people who should have been here are not here, and those that are here are not supposed to be here. I said justice is normally slow, but ultimately justice is justice. We shall meet. Thank you very much. One of your colleagues, Martha Carroll, tonight at the airport. What do you make of that? Well, what would you expect a coward to do? There are people who have said before that they don't fear the law. The law is feared. At least I fear the law. The Honorable Martha has not been denied entry but detained at the airport and deported. It is not within the spirit of the community. As a deeply concerned that an accused person is entitled to have a lawyer of his or her choice from anywhere. That's why there is room for accreditation.
we shall have occasion to address that particular matter. It's a matter that has been taken on by the Law Council, the Law Society of Uganda, and the East African Law. It's generally not so much within my province. I would have acted otherwise if I were in authority. I would actually have allowed her to come. And we allowed due process. I do not think Martha is a security risk to this country. The spirit of East African Federation should at this point in terms of movement of labor in accordance with the law. But visiting a colleague, even if he had just to show, why would you deny? But like I said, this is a matter that has been taken on by the Law Society of Uganda and the East African Law Society. As a member of the two bodies, I'll contribute my views to those bodies. I am also sure that government will realize its mistakes and do better. Karuwa mu Luganda ndowooza kikontana n'enteekateeka yaffe ey'okwegatta kw'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika okuleka abantu okuyingira n'okufuluma amawanga ag'enjawulo ga memba mu mukago guno. Singa mbadde mu buyinza sandikoze bwe ntyo. Etteeka lityibwa ekyamazima n'abagamba litya balitya. Si kya buvunaanyizibwa. Kubanga naffe kitegeeza nti olunaku lumu bajja kutandika otugaana okufuluma gende Kenya. Naye tukikwasizza ensonga abannaffe aba Uganda Law Society, ekitongole ekitwala bannamateeka mu Uganda n'ekitongole ekitwala bannamateeka mu East Africa, mu buvanjuba bwa Africa. Ensonga eno bagitutte bajja gikolako. Nze nga memba waabwe ebirowoozo byange nja bitwalayo eyo. Batugambye nti omulamuzi tajja kusobola kuwa nsala wabula enkya ku mutimbagano oba obutasukka nkya. Ate ne bagamba nti omusango guno gwennyini oba bamutadde bate bamutadde gujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omukaaga. Ndowooza byebyo aboluganda. Embeera y'obulamu bwe eyongera okunafuwa buli olukya ge mazima. Kubanga eruzira tebalina busobozi bumujjanjaba wabula okulwana n'obulumi, ate nga abasirikale b'omubiri gwe abamulwanirira bagenze bongedde okunafuwa oba okuggwamu mu musaayi gwe. N'olwekyo mbasaba abooluganda mumusabire, naye n'abalina emitima egy'amayinja Mukama agigonze gifuuke egy'ennyama. Tugenze kutuula ku kompyuta zaffe nga tulindirira ensala y'omulamuzi. Ye maama. What exactly? What exactly were you responding to in the submission of the defense? You want the details of the opposition to bail? I would love to know in regards to the submissions you made, because you all made that one in regards to those what exactly the submission? They are recast. First, they agree that for bail is. They have not attacked the substantiality of the sureties, apart from generally stating that Honorable Lukwago will interfere with investigations and that he may not also turn up for trial. We responded to them. The law does not allow me to argue the bail application in the media or in the public, especially when I've placed my submissions before court. So basically we were only saying that all they are saying is speculative, and the court will look at all that. We have counted thoroughly. Honorable, does the return date of 30th June affect with the duties of your client, Counsel Lukwago, in the case of Dr. Chiza Besigye? Because we understand that that is the same date when Dr. Chiza Besigye is supposed to return. It does conflict. Whether it is set as the return date or not, as long as he is in prison, he will not represent his client.
If he comes here and he's on bail, he will choose where to go first. My instructions are to represent him here. I will be here. I don't know where he will be. He might be in hospital. Before you even look at his client, representing his client, look at his life. We may think he would be here representing the client when he would be in hospital. Yes. Tumanyi ng'ennaku z'omwezi asatu kituufu lukontana ne lwabadde alina okudda mu kkooti okuwolereza client we, naye nga tetunnaba kutunula ku nsonga za kuwolereza gwawolereza Dr. Besigye. Ate tusooka ne tutunula ku bulamu bwe, obanga ddala anaabaawo mu kkooti okuwolereza Dr. Besigye, anaabaawo mu kkooti okwanukula beyiri ye, oba anaaba mu ddwaliro. Nsaba Allah muyambe asobole okubeera mu bulamu obulungi, ajja kusalawo gy'anaabeera nga ne kkooti bw'eneeba emugambye. Ekyokubiri, nze ebiragiro byange nga pleader byakuwolereza Honorable Lukwago wano, era nze kwolwo nja kubaawo, Katonda nga mpadde obulamu n'eddembe okwetaaya. So ebyo tebibatiisa, musooke musabire bulamu bwe. Gukomye era nituweerezaayo ba lawyers. Yes. Kumya nti tugenda kuteekawo n'ensaleesale. Omusajja ng'ono tojja kumukwata n'omalaga mukwata ng'akwata akanyonyi nga n'amateeka mw'omukwatisa tegaliiwo. So twagala gumye bannayuganda, tugenda kuteekawo ensaleesale nti ku nnaku z'omwezi bwezi singa kiba tekibedde, tujja kubeerawo kye tukola tusobole okulaba nga tununula ow'ekitiibwa n'abalala bonna ba political prisoners. Nabadde ekitalya nga ngenza okulaba abasibe, n'osanga abaana b'abantu abatalina misango nga balina abaana balina buli kimu. Ebyo bikome. Twagala okusaba bannayuganda ndi nammwe bwe tubagamba nti kino era nammwe mutuwulirize, kubanga bino ebikolebwa si bya buntu ate si bya nsa. So twagala okuzzaamu bannayuganda amaanyi nti katubigoberere mpola mpola. Naye mu luzungu balina kye bagamba nti when diplomacy fails you apply force. Bwe banyabo bakyagaanya emirembe gye tuli mu bakwasisa n'okubatunuulira, tujja kunoonya enkola ate ey'amaanyi nabo gye tulowooza nti ffe tubasinga obungi gye tusobola okuyitamu okulaba nga bino bikoma.
Gracias.